Ekifo kya Botanical Gardens kitudde ku yiika 99 nga kisangibwa Ntebe ku mbalama z'ennyanja Nalubaale. Ekifo kino ekyatandikibwawo emyaka 20 egiyise kiriko ekibira ky'obutonde omuli emiti n'ebimera binnansangwa. Kino ab'ekitongole ki National Agricultural Research Organization oba NARO bakikozesa mu kunoonyeza okw'enjawulo mpozi n'abalala bakikozesa ng'ekyokuwummuliramu. Where we are right now is the medicinal block. So this block was designated specifically to conserve our medicinal plants, herbal medicine. You know, in Uganda and Africa as a whole, about 75% of the population depend on herbal medicine for primary health care. So this is one of the centers that we thought if we conserve our indigenous plants of medicine, we could be able to show our younger generation what we depend on. Mu kifo kino mulimu ebimera ebisukka 200 omuva eddagala ly'ekinnansi erijjanjaba endwadde ez'enjawulo. Wabugia ugandensis, it is a native tree plant in East Africa, you may say. It is antifungal, it is antimicrobial, it is anti-inflammatory, name them. Yeah. So you use both the bark, the leaves, the roots, every part of this plant is medicinal. Mulimu n'ebimera ebitakyalabika ebiri mu katyabaga k'okusaanyizibwawo nalo byetaddeko essira ng'ekozesa tekinologiya okulaba ng'eyongera okubizaazaamu. We had an activity based on 3 medicinal plants. This is Wabugia ugandensis, Sorospermum febrifugium, that is Kanzironziro, and then Mulondo, which is Mondia witai. Those are 3 threatened species basically in the wild, and they are very, very important in medicine in the country. We talked about Covidex, we've talked about Mulondo. When you get to the streets in Kampala or any other Kampala streets, you will see young boys carrying these things and selling them, but you've never heard of maybe a farm of Mulondo anywhere. Tetuba bakyamu okugamba nti embeera y'obutonde obutuukiridde ogisanga mu kifo kino olw'emiti gyakyo egyakula ne giwola ebimera ebirandira ku miti kw'ossa n'eby'omu nsiko eby'enjawulo omuli n'ebyo ebisirikitu ddala. Mu kifo kino n'empewo essibwa owulira nga ya njawulo so nga n'embeera y'obutonde yeeyagazamu. N'ebinyonyi ebisinga wano byafuulawo maka gaabyo. Tekyewuunyisa nti n'abamu ku balambuzi bakyettanira. We have over 480 bird species. So this is a spot for the bird lovers in the country and internationally. Olw'ekibira kino okuba ekisaakaativu waliwo ne firimu y'Abamerika eyitibwa Tanzania yakwatibwa wano mu mwaka 1954. Mulimu n'omugga oguyiwa amazzi mu nnyanja Nalubaale. We have a collection of wild rice. Wild rice, it has some traits of resistance to the yellow mottle rice disease on the domesticated rice. So there's a study that can be undertaken to develop resistant yellow mottle rice disease from this wild species. There are over 100 plant species in this forest. That is which are documented, but of course we have the smaller plants which we have not documented them, so there are many more than 100 species. Kyokka mu February wa 2022 waliwo omuyaga ne musisi ogwalekanga gwonoonye ekibira era y'ensonga lwaki ensangi zino kirimu amabanga. Kyokka oluvannyuma lw'omuyaga ogwo abannalo baatandikirawo kaweefube w'okusimba emiti okulaba nga bazzaawo ekibira kino nga bwe kyali. Had it not been for the Entebbe Botanic Garden trees, the whole of Entebbe city would have suffered severe destruction because of that storm. It's where we planted over 500 trees on that day. Mu mwaka gwa 2004 NARO eriko ekifo ekyenjawulo kye yassaawo okusobola okukuuma embala z'ebimera eby'enjawulo ebyaggyibwa mu bitundu by'eggwanga ebirala. Olwaleero tulina ensigo zetuterese 50,000 n'okusinga mu katono eziri mu terekero eri ebimera eri ebinsigo ez'enjawulo zetulya ngera bamulabye display eyo ezo ensigo zetusobola okutereka ne zitafa
nga tuzitereka mu bunnyogovu okumala ebbanga eddene ne zisigala nga nnamu nga bwe tutuuka okuzigyayo zisobola okusimbibwa ne zikola ki ne zimera. Byebika by'ensigo bye tutereka wano. Ebyo ebika ebirala ebitamera ate byo tubitereka tubisimba mu botanical gardens nga live plants. Wabula bwe butuukidde leero ng'ekifo kino kifunze era nga tebakyasobola kuumira mu mbala za bimera ebipya. Ebyo ng'obitadde ku bbali n'ekizimba embala z'ebimera mu bikuumirwa nakyo kiri mu mbeera mbi nga n'ezo ezikuumirwamu ziri mu katyabaga ka kwonoonebwa. This gene bank, the Uganda National Gene Bank and the Botanic Gardens have collectively consult or secured just 11.15% of Uganda's plant genetic diversity. Tukitegeddeko nti abaddukanya ekifo kino baafunawo ku nsimbi z'okuddaabiriza ekizimbe kino kyokka oluvannyuma ne kizuulwa nti kyali tekisoboka olw'embeera mwe kiri okuggyako nga kimenyeddwa ne wazimbwa kipya. Ensimbi ezikozesebwa okuddukanya ekifo kino tezimala bulungi nga buli mwezi kifuna wakati w'obukadde 5 n'omunaana kyokka nga buliko ebyetaago bingi omuli okukirabirira, okusasula abakozi n'ebikozesebwa ebirala gamba ng'amazzi. I mean, there are trees, you will not study them for a season. And you need several seasons to fully understand the potential. You need multi-location studies to unveil the characteristics and adaptable characteristics. So we need long-term intentional funding to identify the competitive advantage within Uganda's genetic resources to support our national development because the potential is there. Wiki ewedde ekifo kino kyakwasiddwa aba Uganda Wildlife Conservation Education Center okukikulaakulanya kisobole okukozesebwa ng'ekyobulambuzi. Kyokka waliwo okutya nti kyandibeera ekizibu okukuuma ebyobutonde ebirimu ebimaze emyaka emingi nga weebiri. Kaakano ekitunuuliddwa kwe kulinda okulaba ekinaatuuka mu kifo kino ekimaze emyaka nga kikuumirwamu ebyobutonde eby'enjawulo.